ওকে, তাহলে আমি যেটা করছি সেটা হলো আমি স্যার আমিও করছো? জি স্যার। আমাদের কোনটা বন্ধ করছি। ওকে, network security second class. We were okay. First, have you collected these books or this book? Have you collected that? Sir, yes, sir, we have collected, sir. Because this network security some theory also, and the theory you need to go to the book. Shall also discuss here, but it's very good for you to have the book. Sir, excuse me, sir. আপনাকে অনেক দূরের থেকে শোনা যাচ্ছে, স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা লাস্ট ক্লাসে বোধহয় এখানে ছিলাম, মনে হয় যে পাঁচটা ইয়েতে ছিলাম, ছিলাম। So the goals of computer security or information security, there are mainly three goals, and then we have added two. কোনগুলো আমরা অ্যাড করেছিলাম? Do you remember that? Sir, authenticity and accountability, sir. Authenticity and accountability. Okay. Do you think this five is those five dimensions are enough to cover security? What do you think? স্যার প্রতিদিনই তো স্যার নতুন থ্রেড আসছে স্যার, সো পরবর্তীতে আরো সিকিউরিটি অ্যাসপেক্ট হয়তো আমাদের নিতে হতে পারে, সো এনাফ কিনা স্যার এটা আমরা এই মুহূর্তে থেকেই বলতে পারি না স্যার। Okay. So then maybe the last class there was some questions. What about the access control? This is something maybe কথা বলেছিলাম এখানে ভিজিবলি এখানে। ওকে, physical security যদি বলি আমরা, physical security so but still from the broad perspective, the five dimensions almost cover the goals. And the security, the levels of breach. That means how much the effect of the breach. Depending on that, we categorize level, three levels. So though low is very big, low and moderate and high, but you see that if you see the network attack scenario globally, in seconds, thousands and millions of attacks are happening. Low level breach actually means low level breach. But how can we categorize that? Breach level. So you see that levels of breach actually we categorize depending on the effect. If the effects are catastrophic and adverse, then we categorize it in the high category. And these effects are on the organizational operations, organizational assets, or even individuals.
Okay, there is moderate. Moderate means serious adverse event, not catastrophic. And there is a limited adverse event. But still, this also depends on the perspective. The what is the environment where it is where it happened. Okay, let's see some example. Examples is okay. Let's call it confidential. If we again see the breach in different dimensions, maybe it is on confidentiality or integrity or availability or accountability or okay, authenticity, confidentiality. There is a student grade. Okay, so information is an asset whose confidentiality is considered to be highly important by students. So student grade, আমরা অনেক সময় যেটা হয় যে ওকে এই স্টুডেন্ট গ্রেডটাকে আমরা হয়তো আমাদের কাছে ওকে একটা সিটি মার্কস তো সবাই জানলো ইত্যাদি বা পাবলিকলি আগে যখন হয়তো বুয়েটে যেতাম যে আমাদের সিটি মার্কস টাঙিয়ে দিত টাঙিয়ে দেওয়া হতো লিস্ট আকারে ওকে সবাই দেখতে পাচ্ছে বাট this student get actually personal information and which actually cannot be shared and even regulated by the Family Educational Rights and Privacy Act. So it is also the violation of this act. Who can just share his personal information to others. So what I was telling that it depends on the context, depends on the environment where it is happening. So this is one thing, confidential. স্যার একটু আগের স্লাইডটাতে যাবেন স্যার আগের স্লাইডটা মানে আগের স্লাইডে এখানে আমরা বলেছিলাম যে ওকে এখানে বুঝাতে যাচ্ছিলেন হাই মডারেট লো দিয়ে এটা বুঝিনি স্যার high moderate low any security breach, okay, let's in the general term attack, we can categorize it in 3 levels. It may be of low level attack, high level or moderate, not attack or we call it breach. So depending on how much effect can create or what the effect of the breach is. That is, if the effect is severe or catastrophic, and effect on what? It is on organizational operations, organizational assets, or individuals. Like in Iran, the Stuxnet attack. So it slowed down the uranium enrichment project in that country. So the big effect is a catastrophic effect. Even let's say Bangladesh Bank attack, Bangladesh Bank haste, we call it haste. It is also, I think, it's moderate or we can call it severe. But when I joined in MIT in 2014, and after all, I saw many attacks of United States. So if something wrong is posted or it is not working. So how can we categorize it? MIT website? স্যার হাই High. MIT website attack is high or moderate or low. স্যার মডারেট স্যার হতে পারে স্যার মডারেট হতে পারে Moderate hতে পারে। MIT military institute, it may be regarded as a secure place. And, okay, it can be covered. So again, depending on the context, we can categorize this low because website, okay, for few hours it's not available.
but now it's available. Maybe no economic loss or may not be other misinformation, but some point of tarnishing the image. So you can categorize it moderate, or if you ignore, you can categorize it too. That's possible. স্যার মানে জাস্ট একটা জিনিস আমি আসলে বুঝতেছি না, সেটা হচ্ছে মানে এই যে তিনটা পয়েন্টেই মানে দেখেন স্যার, এখানে মানে ক্যাটাগরাইজ করা আছে, প্রথমটাতে সিভিয়ার, পরেরটাতে সিরিয়াস, আর পরেরটাতে Serious. হচ্ছে স্যার মানে লিমিটেডটা বুঝতে পারছি, কিন্তু স্যার হচ্ছে এই যে সিভিয়ার আর সিরিয়াস Yes, মানে the boundary is overlapping or some there's a blur. Uh, so depending on the context of what I have already told. Okay, the grade student grades, your grade is known by others. How can you categorize it? স্যার মডারেট স্যার। Moderate. Yeah. Moderate. But it's punishable by law. This Regulatory and Family Education Rights and Privacy Act. So, স্যার তখন স্যার হাই স্যার। yes. তো এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে যে তুমি আসলে কোন পার্সপেক্টিভ থেকে তুমি জাজ করছো তার উপরে। এখন একজন এটাকে কি মনে করছে না যে যেমন এখানে দেখায় যে কোচিং এর মার্কিং, ওকে দিস ইজ ইয়োর মার্ক এন্ড দ্য হাইয়েস্ট ইজ, বাট দে ক্যানট সে যে হাইয়েস্ট the person who got the highest marks, তাই না? বাট এটা ডিপেন্ড করছে যে কোথায় তুমি এটা প্র্যাকটিস করছো। Then again, integrity is here. Integrity is okay, let's stored in a database inaccurate information could result in serious harm or even death of a patient. Patient information is undealable. So definitely patient information যদি এটা shared হয়ে যায়। এখন আমরা ফেসবুকে সবাই we have accounts and after a few days or few days interval, they notice that your information has been hacked. So এটাকে আমরা কি বলবো? অথবা ইয়াহুতে বলা হচ্ছে one day they notified me that okay 5 years ago all the Yahoo account users information were stolen. হ্যাঁ, কারণ এটা কোন ক্যাটাগরিতে ফেলবো? স্যার কনফিডেন্সিয়ালিটি স্যার। কনফিডেন্সিয়াল। এখন ক্যাটাগরি কোনটা হবে? হাই হবে, লো হবে না মডারেট? স্যার হাই স্যার হাই। স্যার হাই হবে। হাই হবে। হাই হবে? ইয়েস স্যার। Everybody agrees? স্যার মানে আমরা আসলে কোন কোন প্যারামিটার দিয়ে স্যার এই যে হাই লো এই জিনিসগুলোকে স্যার মানে মডারেট? এখন একটা হলো যে বলছেন যে ওকে অর্গানাইজেশনাল অপারেশন, সেটা অপারেশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অথবা ইকোনমিক লস, অথবা এটাকে ইন টার্মস আমরা বলতে পারি যে your নেম এন্ড ফেম। একটা অর্গানাইজেশনের যে ট্রাস্ট একটা হলো যে ওকে আমি ই কমার্স অপারেশন করছি, ইবে ডিলিং অথবা পাঠাও। So Pathao, someone raised the question that Pathao is extracting of personal information. You see that the drastically the user base was reduced. তাই না? তো ডিপেন্ড করছে যে আসলে আমার আমি কিভাবে জাজ করছি। এটা ট্রাস্ট। স্যার এখানে একটা কথা বলবো স্যার। ইয়েস। আমার কাছে মনে হয় স্যার এইখানে এই প্যারামিটার গুলো এবং হাই লো মডারেট এইটা টোটালি ডিপেন্ড করবে মানে ম্যান টু ম্যান, অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন, ইট উইল ভ্যারি। ইয়েস, ডেফিনেটলি। প্রোগ্রামার টু প্রোগ্রামার যে এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করবে, যেমন আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ স্যার একটা হচ্ছে হাই যেতে পারে, আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ হয়তো মডারেট হইতে পারে। সেইটার আসলে একদম কমপ্লিট সলিউশন কোনো কিছু স্যার বলা মুশকিল। এক্স্যাক্টলি স্যার।
Okay, সম্রাট, স্বপ্নিল, স্যার is it clear to you? স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার, বাট মানে হুম। পরীক্ষাতে আসলে কোনো এরকম সিনারিও আসলে তখন আসলে কি লিখবো স্যার সেটা নিয়ে মানে sure না। Okay, okay, yeah, you write with your reasons. That is important. ঠিক আছে? এবার আমি স্যার বললাম মানে যে, আমি যদি am I স্যার still- আমার অ্যান্সারের পক্ষে হচ্ছে স্যার মানে লজিক দেখাইতে Yes, পারি স্যার, তাহলে তো স্যার হবে, তাই না yes. স্যার? হ্যাঁ, এখন কথা হলো যে আমাদের ইয়াহু ইনফরমেশন প্রতিদিন হ্যাক হয়, ফেসবুকের ইনফরমেশন এরা বিক্রি করে, ইভেন they sell our information, Cambridge Analytica, but we don't have to do anything. কারণ হচ্ছে যে আমরা অলরেডি কিন্তু চুক্তি করে বসে আছি আমাদের সাথে, যে এই হলে সেই হলে, এবং বিশাল এক চুক্তি নামা তারা প্রথমে দিয়ে দেয়। When you enter some okay, in some free services, they have a very big agreement with you, and you are always tick on the yes. So you don't have anything to do. কিছু করার নাই। বাট এই যে পার্সোনাল ইনফরমেশন চুরি করে নিয়ে যাওয়া, বা এই ফেসবুকের যে ইনফরমেশন গুলোকে, I cannot access the Facebook information, but they can. I cannot access your internal information, but they can access your information, and they are analyzing that, and they are evaluating that, as they're selling your information, but we don't have to do anything. স্যার এখানে একটা বলবো স্যার। Yes, please. স্যার Go. এখানে এই রিগার্ডিং দি সিআইএ বা রিগার্ডিং দি ক্যাটাগরাইজ Yes, whether it will be high, low, high, moderate or low. yes, Sir, there is some tools which we used to say vulnerability assessment tools, yes, and that tools actually assess the high categories network equipment, and Yes. that tools automatically categorize the whether the breach of security of the network devices is in high end, moderate end or low end. So if it's so, and it is done automatically by the tools, there is so many tools is there, sir. So basing on that, actually hackers try to get inside the DB or the network, and যেহেতু তখন ঢুকে যায় হ্যাকাররা, তখন কিন্তু বোঝা যায় যে এইভাবে যদি ঢুকে তাহলে থ্রেটের লেভেলটা কি ধরনের হয়, yes, এবং ওই অটোমেটিক্যালি যেহেতু ডিটেক্ট হয়ে যাচ্ছে স্যার, তো সেই হিসাবে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে আসলে এই ব্রিচ অফ সিকিউরিটিটা কি হাই, মডারেট অর লো স্যার। হ্যাঁ, এছাড়াও কোম্পানি বা অর্গানাইজেশন, যেটা স্যার বললেন কিছুক্ষণ আগে, যে এক একটা কোম্পানির পার্সপেক্টিভে এক এক ধরনের হতে পারে, মানে ক্যাটাগরাইজ হতে পারে। সো দুই ভাবে কিন্তু হচ্ছে এখানে কিন্তু স্যার, একটা হচ্ছে টুলস এর মাধ্যমে আমরা করছি স্যার, যেটা অটোমেটিক্যালি বলছে, এবং সেটা আমি বলি মাচ মোর অ্যাকুরেট, বিকজ হ্যাকাররা তো অ্যাকচুয়ালি ওই সমস্ত লুফল বা ব্রিচ অফ সিকিউরিটি তো ওই সমস্ত দিয়েই ঢুকবে, পেনিট্রেট করবে আমার সিস্টেমে। yes. সো আমার মনে হয় এটা এভাবে যদি আমরা বলি তাহলে কি এটা হবে একটা কিনা স্যার? yes, এটা একটা বিষয় যে আসলে প্রতিটা ভিএপি টুল যেগুলো আছে আর কি, বাংলাদেশ penetration testing tools are there. কারেক্ট স্যার। Okay, but the thing is, the tools are evaluating how much the attack penetrated your resources. এখন হলো যে সে কত ডাটাবেজ অ্যাক্সেস করতে পেরেছে কিনা, রুট লেভেল অ্যাক্সেস পেয়েছে কিনা, এবং কতগুলো টার্মিনাল অ্যাক্সেস পেয়েছে ইত্যাদি ভিত্তি করে। But if your information asset is of not very important or not very valuable, এখন এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক পার্সপেক্টিভ থেকে, সেখানে হচ্ছে ব্রিজ দোষে বলতে পারে যে ওকে হয়তো এটা শুধুমাত্র তোমার হচ্ছে দেখতে পায়, যদিও তার অ্যাক্সেস নাই, তো দেখতে পায়, তো সেটাও একটা কিন্তু ব্রিজ। এখন ওইটাও কিন্তু একটা, আবার সেই এগেইন দিতে পারফেক্ট। আবার একটা হলো যে ইনফরমেশন অ্যাসেটের ভ্যালু কি, সেটার একটা পার্সপেক্টিভ আছে। অ্যাসেটের ভ্যালুটা কিন্তু টুলস কিন্তু করছে না, মানে নট অ্যাসিং দ্যাট। তারা কিন্তু নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেসিবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে তারা কিন্তু ক্যাটাগরাইজ করে থ্রেট লেভেলটা। তো সেটা একটা বিষয় আছে যে ওকে অ্যাক্সেসিবিলিটি কতদূর পর্যন্ত সে অ্যাক্সেস করতে পারছে, তার উপর ভিত্তি করে থ্রেট লেভেলটা কি করছে। বাট স্টিল এটা একটা আলাদা সাবজেক্ট আছে, আমরা বলি যে সিকিউরিটি অডিট। তো জাস্ট আমরা এখানে গ্লিমসটা দিলাম। Then if you're interested in security audit, then take another course, and it will be security auditor,
and there is scarce of manpower in the security in Bangladesh, and also in our certification বিষয়টাও এখন তৈরি হয়. So this field is actually open, and there is scope, enough scope for you and for us to exploit or to explore on this field. Okay, let's go forward. Again, availability. Okay, the website is closed, or stock exchange is closed for Nasdaq. Our Nasdaq is closed for 2 hours because they use catastrophic. But maybe DSE, Dhaka Stock Exchange is closed. May not that have that. So again, depends on the perspective. স্যার অ্যাভেলেবিলিটি যে দুইটা এক্সাম্পল দিয়েছেন, এই দুইটা এক্সাম্পল মানে এই যে এখানে স্যার আপনার স্লাইডে যে এই মডারেট অ্যাভেলেবিলিটি রিকোয়ারমেন্ট স্যার ফর ওয়েবসাইট অফ ইউনিভার্সিটি, স্যার এই জিনিসটা স্যার আরেক মানে এই জিনিসের এক্সাম্পলটা স্যার ক্লিয়ার না স্যার, মানে এখন অ্যাডমিশন টেস্ট কালকে হচ্ছে লাস্ট ডে টু সাবমিট। আজকে দেখা গেল ইউনিভার্সিটিতে এরকম হয়েছে, তোমরা জানো হয়তো যে কোন ছেলে সে কোথাও ঢুকতে পারছে বিকজ অফ হাই লোড, everybody wants to access, and the server has the capacity. Ultimately, denial of service. This is not intentional, actually, was happening. So what he did actually, he wrote a script, and this Python script, and the Python script actually tried every few seconds to try to access to submit this form. And ultimately, from his application, the system crashed. System was unavailable. So in that case, because it was very crucial that we students try to access the website, and they want to register for the exam, but they could not. So in that case, okay, we can call it a moderate, and the authority was notified and took appropriate measures. So in that case, it is a moderate. But a company like okay, selling some goods, or like okay, prints for them, they may have a website, and if it is closed for 2 days, I think it may not be very adverse effect. The effect will not be very high for them. So for a university, it's moderate. For online, for a shop, may not be moderate. ঠিক আছে এটা? জি স্যার। Okay, let's some another interesting story from our department. So we have to submit the attendance for the exam, and we have to assess whether the students are collegiate, non-collegiate, discontinued. What happened for my case? One day I found that the attendance was changed. That is how can we categorize this? I am taking a course. I'm evaluating the student's status, and one day the status was changed. The states were changed. How can I categorize that? স্যার এটা মডারেট হবে স্যার। আচ্ছা, ও কি তোমাদের ব্যাচের নাকি? না স্যার, না স্যার, আমাদের পরের ব্যাচের স্যার। Yes. And the attack happened, and it was then came to our notice. So it came to our notice, and
The MCAM was in a developing stage, and they have some security holes. And actually, we found it after that, because already we have studied that, okay, security, definitely in some cases, is afterthought. When your house is stolen, then we think that, okay, there was a hole. And with the help of the ICT, we tried to find out the root of the attack. And finally, we pinpointed the student. And when he was asked about that, and he actually confessed. The thing was, we have our password. We have a password. I think password was set 8 characters or like that, and they did not have any check how many times one can try to it. So you have unlimited trial to access. There's no restriction, and the student actually used this okay, the loophole, and again using Python script, he just tried to attack a brute force attack. That means I think it was 8 or 16 characters. So all the combinations, password combinations, he tried, and he succeeded in accessing my class and changed the students' attendance, where the students became non-collegiate. You see that it happened in MIT. So how important the actually security things in designing the software. Okay, MCAM, we are designing MCAM, we are designing many software, but must be a part how secure the software is. Otherwise, apparently it is good, it is working, it is user friendly, people like it, but in today's world, that is not enough. Okay, but we give credit to the students, definitely. So the thing is, what we are telling about that security is not simple. Security is not simple, and potential attacks on the security features need to be considered. So not attack or attacks. We have to think about the attacks. In Japan, you see that in Kobe, the earthquake in Kobe, they have designed their bridge. There is their okay. I think considering 7 or 8 magnitude of earthquake, but it happened more. Same thing, tsunami in Sendai, in what is Sendai or in Japan. Their wall beside the sea was around 12, 18 feet or like that, and the tsunami height was more. Fukushima. So it washed the whole city. So again, the thing is, we are thinking, okay, in future like that, this is my benchmark, and I am designing this, but this thought may not be will not enough, maybe not enough in future.
That is also important. So you need to think about the potential. Is it okay? স্যার এখানে একটা লাইন বুঝি নাই স্যার জি। স্যার এখানে সিকিউরিটি ইজ এসেনশিয়ালি আ ব্যাটল অফ উইটস এটা বলতে কি বোঝাচ্ছেন স্যার? Battle of wits. Yeah, battle of wits, definitely. Battle of wits means okay. Every you see that in every month or maybe in every year, Windows is giving you the updates. রাইট স্যার। Yes, sir. But still, why do you need to give you update every month or every year? What do you think? Sir, update is required because basing on our users, basing on the security aspects, the update is required. Sir. Yeah, actually যেটা হয় জিরো ডে অ্যাটাক বলি আমরা। Right, sir. জিরো ডে অ্যাটাক হলো যে অনেক হ্যাকারস আছে তারা যেটা করে যে ওকে they build some software and they show the company that I have that thing and my software can penetrate your system and they don't have that patch even until they pay the user a huge amount of money, and after that they upgrade the patch. But if he or she shares it, it may happen that there are many cases. Even just I am unethical, I share it, and anybody can use this software and attack, and okay, many Windows systems are compromised. That is also possible. But they actually notify the company, and company check the claim is true or not, and then finally they update their patch. So this waits definitely. Company is ensuring that there is no hole, but people are finding holes, and okay, there is a battle. Right, sir. Sometimes it's counterintuitive. Procedures used to provide particular services. Okay, for defining some particular assets, but in some cases it may be counterintuitive. And it is necessary to decide where to use the various security mechanisms. So it's part actually. Is necessary actually when we design some software or any kind of software, especially when the information value is high, when the software deals with this information, we should be very much careful about the security issues. Requires constant monitoring. It's too often an afterthought. So afterthought, that is important actually. Afterthought means after the attack happened, then we think that okay, we need to focus on this. Security mechanisms typically involve more than a particular algorithm or protocol, not a particular algorithm or protocol. And battle of weights and little benefit from now. It seemed why should I invest so much money, so much manpower? But the security investment is perceived until the security failure occurs. Yes, again, Bangladesh Bank. And strong security is often viewed as an impediment. So when you increase the security for the user, from the user's perspective, it may be an impediment. Efficient and user-friendly operations. So we need to have a balance on that. So if you are asked, so give your fingerprint, give your password, and give your face
and they go to the the security gate. So many things. So security, we are increasing the security at the same time. We are reducing the comfortability of the user. That's the impediment. It's okay. Yes, sir. স্যার Yes, sir. স্যার সেকেন্ডটা যদি একটু বুঝাতে হবে স্যার। স্যার procedures used to provide particular service are often Okay, intuitive. Okay, apparently we are doing good, but sometimes it may give me or affect me negatively. It may happen. Procedures used to provide particular service for particular service. We focus on particular services. But maybe apparently it was important for me, and we are working on that. It may not be give me what I have expected. There's intuitive. Anything actually. In what direction? When I'm going in that direction, okay, you think that okay, today if I take this road, maybe this road is less traffic. So and after that, you discover that okay, your thinking was not right. So okay, we can go to the next slide. Yes, sir. So the scenario, security scenario, other organization was there. You see that. Sorry, sir. Sir, শোনা যাচ্ছে না স্যার। Oh, sorry. শোনা যাচ্ছে এখন? Yes, sir. Oh. So ITUT, what is ITUT? International Telecommunication Union. তার একটা আবার sector আছে আলাদা. There is T, this telecommunication sector, which covers all sectors of telecommunication, and especially on the tariff and accounting. This is also international telecommunication services. So this ITUT, they have some work on this security standards, and also ISO and OSI. ISO, it was actually a French organization, international denormalization, and আমরা ইংরেজিতে বলি the International Organization for Standardization. So ISO, international. So যেহেতু অর্গানাইজেশন কতটা আছে এখানে, অর্গানাইজেশন ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর এসটা মাঝখানে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন। সো এটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে
they proposed the OSI model for network. একটা নেটওয়ার্কের জন্য ডিজাইন করার জন্য আসলে আমাদের কোন কোন লেয়ার ডিজাইন করতে হবে এবং what are the functions and what are the services are there in that layers. So the ISO proposed the model of OSI, Open System Interconnection Reference Model. স্যার এক্সকিউজ মি স্যার Yes. স্যার এটার সাথে তাহলে স্যার আইএসও এর সাথে স্যার আগের আইওটি কি ওকে আমরা আসলে দুটো প্যারালাল দুটো অর্গানাইজেশন তারা দুজনই আসলে মানে যেমন নেটওয়ার্কের জন্য একটা মডেল তারা বলেছে, তারা সিকিউরিটির জন্য একটা মডেল বলেছে, বাট ভেরি মাচ সিমিলার। দুটো অর্গানাইজেশনই আসলে করেছে, প্যারালালি কাজ করছে স্যার। ইয়েস, CSE-6509 তারা প্রথমে ছিল, পরে হিস্ট্রি এবং ISO 7498 এবং ITU-T তাদের যে স্ট্যান্ডার্ডটা প্রথমে তারা প্রপোজ করেছে X200 এইটা আমরা যেমন নেটওয়ার্ক শেখার জন্য আমরা যেমন ISO মডেলটা স্টাডি করি, তো এখানেও যেমন সিকিউরিটি নিয়ে আমরা স্টাডি করি, তো সিকিউরিটি স্টাডি করতে গেলে so we go for this model X200 or actually X800 নিয়ে আমরা ডিসকাস করি। that is the similarity, ঠিক আছে স্যার? স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। So that is the X800 যেটা হলো যে আমরা বললাম যে পরবর্তীতে X800 রিকমেন্ডেশন করেছে। A general description of security services and related mechanism which may be provided by the reference model. So at the reference model আমরা যেটা বলছি, okay, we have a system, another system, they are communicating. So the systems which the system should provide this security service and this mechanism. So what is service and what is mechanism? Two terms ago words. Okay. আমার একটা রেফারেন্স মডেল আছে, তো রেফারেন্স মডেলটা কি কি সার্ভিস আমাকে দিবে এবং সার্ভিস গুলো দেওয়ার জন্য হোয়াট আর দ্য রিলেটেড মেকানিজম সব বলে দেওয়া হচ্ছে এখানে। মেকানিজম কিন্তু আসলে চলে আসে, দে ভেরি মাচ রিলেটেড একটা সার্ভিস এন্ড সো ইফ আই আস্ক ইউ what is the difference between a service and a mechanism? Anyone? সার্ভিস বিটুইন বলেছেন, সার্ভিস বিটুইন এন্ড মেকানিজম স্যার। সার্ভিস আর মেকানিজমের মধ্যে পার্থক্য কি? স্যার সার্ভিস কি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য হচ্ছে মেকানিজম ইউজ করা হয় স্যার। মেকানিজম হচ্ছে স্যার আমরা যেভাবে স্যার সার্ভিসটাকে প্রোভাইড করব স্যার, দ্য ওয়ে উই উইল প্রোভাইড দ্য সার্ভিস। স্যার মেজর হুমায়ুন, Yes, please. স্যার আমি যদি একটা হোস্ট এ এবং হোস্ট বি এর মধ্যে যদি একটা মেইল সার্ভিস প্রোভাইড করতে চাই, তাহলে তাদের মধ্যে কিছু মেকানিজম লাগবে, যেমন দুজনের মধ্যে একটা মেইল ইয়া লাগবে স্যার, অ্যাকাউন্ট লাগবে, মানে যেটা ওরা ব্যবহার করবে মেইলে তাকে এটা টাইপ করতে হবে, তাকে সেন্ড করতে হবে, তখন প্রত্যেকটা লেয়ারে অনুযায়ী কাজ ভাগ হয়ে এটা হোস্ট বি এর কাছে যাবে। এই যে মেকানিজমটা হোস্ট এ থেকে হোস্ট বি তে যাওয়ার জন্য, প্যাকেটটা ট্রান্সফার করার জন্য, এগুলো হচ্ছে মেকানিজম। আর মেইল যে সার্ভিসটা ওইটা হচ্ছে সার্ভিস। Okay, yeah, that's good. But সেটা হচ্ছে একটা সার্ভিস, আর আমরা এখানে বলছি সার্ভিস প্রোভাইড করার জন্য ভিতরের যে জিনিসগুলো কাজ করে সেটাই মেকানিজম। Okay, ways means of providing service, তাই তো? জি জি। Okay. And they also define the positions with the reference model, but the services and mechanisms may be provided. So details যেমন আমরা জাস্ট ওভারভিউটা দেখি। এবং X100 হচ্ছে an extension of this X200 secure communications between open systems actually আমরা জানি যে দুটো open system আছে। What is an open system? What is the open system? ওপেন সিস্টেম হচ্ছে স্যার যে সিস্টেমটার কোডিং গুলা, তারপরে তার মেকানিজম গুলা কিভাবে এটা কাজ করছে, এটা সবার কাছে যখন ওপেন করে দেওয়া হয়, যে সবাই এটা দেখতে পারে, তার ডকুমেন্ট গুলো দেখতে পারে এবং কোডিংটা দেখে এসে গেস করতে পারে যে ঠিক আছে এটা এই লেয়ারে এই কাজ হচ্ছে, এতটা কাজ হচ্ছে, এইভাবে কাজ করতে হয়। এইগুলো হচ্ছে স্যার ওপেন সিস্টেম। স্যার ওপেন বুঝাতে কি এটা বোঝাচ্ছে স্যার যে এডিটেবল স্যার, কেউ যদি কোনো চেঞ্জ জানতে চায় সেটা আনতে পারে স্যার।
like Ubuntu. Okay, there is some difference. Open source and open system. Yeah. আর একটা হতে পারে স্যার ওপেন সিস্টেম হচ্ছে যে সিস্টেমটা অন্য সব সিস্টেমের সাথে কম্পেটেবল, তার কোনো প্রোপ্রাইটারি কোনো কিছু নাই। লাইক হচ্ছে স্যার যেমন আমরা যখন স্ট্যান্ডার্ড সেট করি তখন বলে দিই যে আমার এই সিস্টেমটা এইভাবে কাজ করবে, এবং সবাই এই সিস্টেমের সাথে ডিপেন্ড করে তার ডিজাইনটা বানায়। লাইক হচ্ছে ইউএসবি পোর্ট গুলা আমরা যদি বলি উদাহরণ, খুব সিম্পল, ইউএসবি পোর্ট গুলো সবাই যখন বানাবে একই রকম করে বানাবে, একই ওপেন স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে। Yeah, that is I think, that is the essence actually. An open system or open source is not the same. Open source মানে কি source open, anyone can edit that, you can use that, you can modify that, anyone can contribute to that. But open system means the standards. এক্সটার্নাল ইন্টারাকশন specs. আছে স্যার ওপেন Yes. সিস্টেমে, Open system, এক্সটার্নাল ইন্টারাকশন আছে yes. স্যার, যে Yeah. ইন্টারাকশনের মধ্যে স্যার মানে ইনফরমেশন, ম্যাটেরিয়াল ট্রান্সফার, এই জিনিসগুলো স্যার একটা লিমিট বা বাউন্ডারি দেয়া থাকবে স্যার। Yes. Yes. Yeah. The essence is like that. Actually, open system means to make the systems compatible. Okay. আমি Cisco router use করবো, আবার at the same time আমি হয়তো TP-Link এর সুইচ ইউজ করবো। TP-Link use some technology inside. Cisco is using other technologies inside. But তাদের যে সার্ভিস গুলো, যে স্পেক গুলো যেটা আমি বলে দিব, সেগুলো তাদেরকে অবশ্যই মিট করতে, আদারওয়াইজ দে ক্যান নট ইন্টারঅপারেট। এবং আরেকটা হলো যে কম্পিটিশনটা ওপেন থাকবে, TP-Link কেন করবে, ওকে আমি নিজে একটা কোম্পানি করতে পারি, আমি নিজে একটা সুইচ কোম্পানি তৈরি করতে পারি। আর TP-Link তো they will not share their secret, their company secret. But আমি আমার মতো করে ডিজাইন করব, বাট যেটা করব সেটা হলো যে তার রিকোয়ারমেন্ট গুলো কিন্তু মিট করা হবে। যেমন বাংলাদেশে গত বছর যখন করোনা প্রথম দিকে শুরু হলো, ভেন্টিলেটর তৈরি করতে হবে, তাই না? তো ভেন্টিলেটর তৈরি করতে হবে, সবাই আমরা নিয়ে পড়লাম ভেন্টিলেটর তৈরি করার জন্য, এবং MIC তে many companies came with their products. But MIT, okay, they became now they became the certification. Some authority has given to them. They certified whether the system meet the spec or not. So আমি হয়তো কেউ হয়তো বিভিন্ন ভাবে তারা ডিজাইন করে নিয়ে আসছে ভেন্টিলেটর গুলো, কিন্তু ভেন্টিলেটর মেইন আমি দেখবো যে পার মিনিটে কত পাম্প করছে, কি পরিমাণ অক্সিজেন পেশেন্টকে দিতে পারছে, কত লিটার অক্সিজেন দিতে পারছে, এবং কতটা পাম্প করতে পারছে, তারপর তার ইন্টারফেস গুলো কি, এবং এটার কি বলে, এটাকে পোর্টেবল কিনা, বা বিভিন্ন যে প্যারামিটার যেগুলো আছে, দে হ্যাভ দিস প্যারামিটার্স। বাট তারা কিভাবে ডিজাইন করেছে, তারা কিভাবে এটাকে ভেতরে কি ধরনের টেকনোলজি ইউজ করেছে, দ্যাট ইজ ইম্যাটেরিয়াল। বাট আমি যেটা দেখবো যে স্পেক তারা মিট করে। So that is open system, so that the competition is open, and I know the specs, and I can also make the system, and I can also use the other the products of other companies with me, interoperable one. So that is যাতে কিনা মনোপলিও না হয়ে যায়, that is also another thing. So একটা হচ্ছে যে compatibility, আর একটা হলো যে okay, everybody knows how to design this product. Open, that means all specs are open. What to do is open. Then the freedom is on you, how to implement that. So implementation depends on the particular person or company or organization.
but the specification must meet. কারণ আমরা যে চেয়ারগুলো তৈরি করি, চেয়ারগুলো সবগুলো কোনো হাইট মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড টেবিলের হাইট, এবং চেয়ার এবং টেবিলের হাইট, ডাইনিং টেবিলের হাইট, এগুলো যে যেভাবে তৈরি করি, যত সুন্দর করে তৈরি করি, বাট এই স্পেস গুলো তাদেরকে মিট করতে হবে। তো আমার মনে হয় যে দিস ক্লিয়ার নাও, আই থিংক। স্যার আমি সেকেন্ড পয়েন্টটা স্যার বুঝি নাই, যে ডিফাইন দ্য পজিশন উইথিন রেফারেন্স মডেল হোয়ার দ্য সার্ভিসেস এন্ড মেকানিজমস মে প্রোভাইড, মানে এই লাইনটা দিয়ে স্যার কি বুঝাইলো স্যার, মানে এই জিনিসটা ক্লিয়ার না স্যার। Defines the positions within the reference model where the services and mechanisms may be provided. এখন এটা সব বলে দিচ্ছে তারা যে পরে কনফিডেন্সিয়ালিটি, ওকে কনফিডেন্সিয়ালিটি কোথায় প্রোভাইড করতে হবে, এটা কি ডেটার জন্য কনফিডেন্সিয়ালিটি নাকি তোমার কমিউনিকেশন কনফিডেন্সিয়াল, সো এই বিষয়গুলো ডিফারেন্স আছে। স্যার রেফারেন্স মডেল বলতে কি? রেফারেন্স মডেল বলতে তো এটা আমি যেটা বুঝি, রেফারেন্স মডেল বলতে আমরা বলছি যে যেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম, সেটা হচ্ছে যে ওএসআই যে মডেলটা, দিস মডেল। স্যার মানে বুঝিনি স্যার, মানে রেফারেন্স মডেল রেফারেন্স মডেল তো ডিফাইন্ড বাই দি ISO, না? ISO OSI. Sir, it is WSI, sir. WSI reference model. Yeah. This reference Open Systems International Reference Model. নেটওয়ার্কের যে মডেলটা পড়ে আসছি আমরা, জি স্যার। দ্যাট ইজ ওকে। এখন আমরা দেখি যে ওএসআই এবং আলটিমেটলি যেটা হলো 800 বাই IQT, কেন আমরা দুটার কথা বলছিলাম, দুটা কিন্তু ওই কাছাকাছি রিকমেন্ডেশন তাদের আছে। Security architecture for OSI describes a systematic way of defining the requirements for security and characterizing the approaches to satisfying those requirements. আমরা বলেছিলাম যে X800 মেইনলি দুটো কথা নিয়ে আলোচনা করে, একটা সার্ভিস, একটা হচ্ছে মেকানিজম। এখন এদের ফোকাস আসলে বলছিলাম মেকানিজম সার্ভিস, বাট there's extra parameter is there, attack mechanism is there, security service is there, এবং attack। so এটা কাদের X800 এর তিনটা জিনিস। so it's very easy to remember, সার্ভিস আছে, মেকানিজম আছে, এবং at the same time they also discuss the security, they also discuss the security attack. So any action that compromises the security of information owned by an organization তাকে বলছেন attack। এখন এই যে কম্প্রোমাইজ করবে কোন জিনিসগুলো, সিকিউরিটি অফ ইনফরমেশন। কম্প্রোমাইজ করবে কোন বিষয়? সিকিউরিটি ইনফরমেশন বলতে গেলে কি বোঝাচ্ছি? স্যার কনফিডেন্সিয়ালিটি বা এমপ্লয়ি ইনফরমেশন স্যার, মানে তাদের হচ্ছে নিজস্ব স্যার প্রাইভেট গুলো স্যার, যেগুলো তারা ডিসক্লোজ করতে চায়। ওই একই জিনিস, আবার সেই ডাইমেনশন, কম্প্রোমাইজ দ্যাট ডাইমেনশনস, সেটা কনফিডেন্সিয়ালিটি হতে পারে, সেটা ইন্টিগ্রিটি হতে পারে, সেটা অ্যাভেলেবিলিটি হতে পারে, সেটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি হতে পারে, সেটা অথেন্টিসিটি হতে পারে। তো যে কোনো ডাইমেনশন যদি কম্প্রোমাইজ করে। And mechanism, again, the mechanism is the ways, the process to detect, prevent, or recover from a security attack. This mechanism. And service is a service processing. এখন processing or a communication service that enhances the security of the data processing system and information transfer. So একটা হলো যে আমার standalone system, data processing system, and একটা হচ্ছে যে we are involved in transferring the information. So both sides of an organization. So intended to counter security attacks. So service হচ্ছে যে সার্ভিস দেওয়ার অর্থ হলো যে আমি এখানে একটা সিকিউরিটি সার্ভিস আছে, কনফিডেন্সিয়ালিটিকে আমি এখানে এনশিওর করছি, মিনিং উই আর
giving this service. Meaning, I am actually attack on confidentiality can prevent. So the two things, when you're imposing services, you are actually preventing attacks. ওকে, এটা আমরা জানি যে ইন্টারনেট নিয়ে আবার কথা চলে আসছে, বিকজ যদিও ওএসআই মডেলটা হচ্ছে একটা জাস্ট মডেল, ইট ইজ নট এ রিয়েল সিস্টেম, বাট ইন্টারনেট the global network of network on a TCP/IP protocol source that is called the internet, এবং তার জন্য যে স্ট্যান্ডার্ড গুলো সেগুলো আবার ডিফাইন করেন সেই আইই। তাহলে এখন তিনটা মানে আমরা অর্গানাইজেশনের কথা কিন্তু দেখলাম, একটা হচ্ছে আইকিউটি, and one is ISO, and another is IETF. এবং IETF এর যে পাবলিকেশনটা সেটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট ফর কমেন্টস, RFC। প্রথমে তারা কমেন্ট চায়, এটা একটা প্রসেস আছে যে প্রথমে তারা কমেন্ট গুলো কালেক্ট করে, তারপর সেগুলো প্রসেস করে, এবং তারপরে এটা রিফাইন করে আলটিমেটলি অ্যাপ্রুভ হয় এবং স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে পরবর্তী পাবলিশ হয়। যতগুলো আমরা প্রোটোকল বলি, এফটিপি বলি আমরা, এইচটিটিপি বলি আমরা, ওকে ইউটিপি বলি, যত প্রোটোকল তৈরি হয়েছে, নতুন প্রোটোকল তৈরি হচ্ছে, আইপিসেক, এসএসএল, এখন বলে টিএলএস, তো সব কিছুই আলটিমেটলি একটা প্রসেসের মাধ্যমে তারা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে। And there is another organization is Internet Society, ISOC. Again, they're also the internet standards. Okay, আমরা এটা অলরেডি বলে ফেলছি, এটা বলতে বুঝাই আমরা any compromisation, that is actually the three goals of security: confidentiality, integrity, and availability can be threatened by the security attacks. তাহলে এখানে আরেকটা শব্দ কিন্তু আসছে, সেটা হচ্ছে threat. The attack means what and threat means what? এটা মানে হচ্ছে স্যার যে ভালনারেবিলিটি হয়ে গিয়েছে স্যার, আর থ্রেটেন হচ্ছে কি যে আমার সিস্টেমটা ভালনারেবল ফর অ্যাটাক স্যার। অ্যাটাক ইজ স্যার ডান, দ্য এফেক্ট ইজ ডান স্যার। Okay, attack means attack. Attack means okay, there is attack, and potentials of attack, there is a threat. রাইট স্যার। তাই তো স্যার সো এটার মধ্যে আবার ইন্টারনেট সোসাইটি তাদের আবার তারা বলছে না শুধু অ্যাটাক হলে হবে না, থ্রেটের বিষয় আছে। সো তারা বলছে থ্রেট, তো থ্রেট হচ্ছে potential for violation of security which exists when there is a circumstance, capability, action, or event that could breach security and cause harm. There is a threat, is a possible danger that might exploit a vulnerability. They might exploit. So, the possible danger. যেমন কেমিক্যাল আগুন ধরছে, তাই না? এখন কেমিক্যাল গুদামে আগুন ধরছে, we have past experience also, especially old Dhaka. Even we cannot walk. If you ever visited, I don't know, have you visited or not? মানে কি মানে একটা যে অবস্থায় বিল্ডিং গুলো আছে, যে অবস্থায় সেখানে আমরা বলবো ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি গুলো, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আছে, প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি আছে, যতটুকু প্রসাধন হয় ইন্ডাস্ট্রি দ্বারা আছে, এগুলো আসলে ইন্ডাস্ট্রি না বলে এগুলো মোটামুটি মানে সেমি অটোমেটিক প্রসেসে এগুলো তৈরি হচ্ছে এবং কোনো ধরনের সেফটি মেজার্স ছাড়াই তৈরি হচ্ছে। তো is a vulnerable, there is a threat. That's Rajiv, do you agree with me? রাইট স্যার। Threat is there, the big threat, vulnerability is there. Yes. So and also this vulnerability causes some catastrophes. যেমন ছয়তলা বিল্ডিং এ আগুন ধরল, মানুষ মারা গেল 4 জন, এর আগে মারা গেল নীলকুঠিতে কত লোক মারা গেল, তো আমরা জানি কিন্তু যে there is a threat. বলা হচ্ছে যে companies also have some policies, okay, you should shift this, okay, but
people are not aware. So এই বিষয়গুলো আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত যা বলছে না জগন্নাথ হল প্রজেক্ট অনেক আগে বলছে পুরোটা বিল্ডিং আছে থাকবো একসময় ঠিক করবে ফেলবে বাট যখন ভেঙে পড়ছে তারপরে কিন্তু নতুন বিল্ডিং নিউ বিল্ডিং was constructed. তাই তো নাকি? স্যার রাইট স্যার। তো এটা কিন্তু আমাদের পার্সোনাল লাইফে কিন্তু একই অবস্থা তাই না? ওকে আজকে না কালকে করি বা পরশুদিন করি তাই তো এটা ঠিক করি বা এই করি সেই করি তাই না? যেমন দেখা গেলো ঢাকার একটা বাসাতে তার ছেলে মারা গেল গ্যাস লিক থেকে ভদ্রলোক আবার এগেইন সেই ইলেকট্রিক সুইচ তাই তো ট্র্যাজেডি ইজ লাইক দ্যাট এগেইন বাবাও একইভাবে হ্যাঁ the gas leak was there electric switch was okay out of order the same scenario actually again was staged. So আমাদের এই জন্য আসলে কোনো কিছুই the vulnerability is okay vulnerable maybe little vulnerability is there so I don't care you know being harm but that is it's not ignorable at all. So everything is important. তাহলে থ্রেট এবং অ্যাটাক নিয়ে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার হলো তাই তো ওকে আমরা যদি আরেকটু ক্যাটাগরি আর একটা ব্রেক লাগবে স্যার হ্যাঁ স্যার ব্রেক স্যার ব্রেক জি স্যার ওকে কত সময় আচ্ছা সিকিউরিটি অ্যাটাকের আগে স্যার অ্যাটাকার থ্রেটের পার্থক্য ছিল স্যার হ্যাঁ এখানে আচ্ছা ব্রেক কতক্ষণ কমিউল স্যার 15 to 20 minutes স্যার 15 to 20 minutes okay 15 minutes থ্যাংক ইউ স্যার let's have a break a group of 3 তিনজন করে একটা গ্রুপে আমরা যদি স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার সরি স্যার আমি মিস করে গেছি স্যার ওকে সো এগেইন আমাদের গ্রুপ তৈরি করতে হবে বেটার হয় যে আজকে কালকের মধ্যে যদি আমরা করে ফেলতে পারি দেন স্টার্ট হবে আর একটা হলো যে তিনজন ম্যাক্সিমাম 3 2 or 3 maximum 3 so please make a group among yourselves of 3 আমি কিছু টপিক বলবো না পেপার আমি collected some title of the papers that I'm sharing স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার জি মানে স্যার দুইজনেরও গ্রুপ করা যাবে তিনজনেরও করা যাবে স্যার তাই তো রাইট Okay. যেটা দেখা যাচ্ছে আমার এই ওয়ার্ড ফাইলটা স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার ওকে যেটা হলো যে একদম প্রথমে when you want to start research nowadays primary source of your
research. It's very easy for you to use Google Scholar. So Google Scholar, Google, not Google. You go to the Google Scholar. Maybe it is special. It is a specialized uh, search engine for academic writing, research papers, project work, thesis, like that. Google Scholar is the primary source. So you search Google Scholar and different kind of search mechanisms can be possible just using keywords. আমি গতকাল যেটা করেছি আমি সার্চ করেছিলাম network security, blockchain, then now of course the machine learning, এগুলোর সাথে ইউনিভার্সিটি প্লাস ডিপ লার্নিং or just security, but you see that in today's trend people are using increasingly they're using machine learning technique for security solutions. কারণ আমাদের যে সেটা নেটওয়ার্ক সিকিউরিটিটা ইন জেনারেল, বাট আমরা যদি চিন্তা করি যে এখন 5G, people are working on 5G, coming up, even 6G. So আমি যেটা এনকারেজ করবো যে ট্রেডিশনাল যেগুলো মেথড আছে আগে লোকজন স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক ইউজ করতো অথবা বেসিয়ান লার্নিং ইউজ করতো, বাট এখন নাও era of machine learning, era of deep learning. So it is better you have some experience on machine learning. Machine learning এর উপরে কিছু exercise একটা self learning কি হতে পারে. And I have planned maybe in the next maybe I shall offer some courses on that. Then if you have this type of experience, you can easily apply this machine learning technique on solving security issues. এখানে যেমন প্রথম টপিকটা আমরা দেখছি যে মেশিন লার্নিং ফর নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি, এম্পিরিক্যাল ইভালুয়েশন এন্ড অপটিমাইজেশন. This is the one paper. So first thing is machine learning. Adversarial machine learning for 5G communication security. So already people are using on that. So your work will be to use this topic, and I think it will be okay, but still you can use the writers also, and you can get to the in Google Scholar, you can get to the topic, and you have to download that. Some are free, but some are not, but you have to somehow you have to collect. On the adequacy of 5G security for vehicular. So that is also important in VANET. Vehicular ad hoc networks, VANET.
even UAV, unmanned aerial vehicles network. এছাড়াও এটা এটা হচ্ছে আমি এছাড়াও this is your freedom. This is an idea, but you can start beyond that. So on the details of 5G, network attack, path selection, and evaluation based on Q learning. If somebody is interested in Q learning or reinforcement learning or federated learning, that is also possible to apply network attack path selection. Detection of software intuition based on machine learning technique for IoT systems. So IoT is also there. And blockchain. Blockchain is a technology, and you can apply this blockchain framework in securing your applications, your systems, your resources. ব্লকচেইনটাকে আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করব, ইন্টেলিজেন্টলি অ্যাপ্লাই করব, সেটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কখন অ্যাপ্লাই যায়। Blockchain based authentication and authorization for smart city. So that is smart city. And cooperative attacks detection based on artificial intelligence system for 5G networks. So 5G networks slicing with QKD and quantum safe security. So people have already started working on quantum safe security. So quantum computer, though it is at infancy, it is thought that it will come in future, and if so, quantum computing is the future of computing. In that case, is much faster than today's traditional computers, and in that era, how can we design our security frameworks in the quantum era? So people are working on that. So it's good if you look on that, you read on some papers, 5G and quantum security. An intelligent UAV-based data aggregation algorithm for 5G enabled. Though it is not a security, but intelligent UAV-based data aggregation is there, so aggregation should be done in a secure fashion. So there's also, you can go and study on that. Context-aware security of 5G 6G, so the 6G is also working on that. The network coding-based post-quantum sorry. So optimized with secure approach in detecting and isolation of malicious nodes in Manet. So Manet নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে, Manet still it may be a topic of interest. Optimized fuzzy systems, okay, still fuzzy system একসময় এটার একটা use ছিল, but still people are using fuzzy security for trust
okay, monet, mobile ad hoc networks or mini networks, the mini nodes and ad hoc nodes. So if malicious nodes are placed, okay, some tower, placing some tower, which is collecting information. How do we know that? How do we isolate that? How do we detect that? So that is also important. Your information are being hacked by imposters. So in order to detect that, we have to isolate that. So that was there is a trust score for mobile ad hoc networks. That is also important. So আমি আপাতত এই 12টা পেপার কুইক সার্চ আমার কাছে মনে হচ্ছে দিস টপিকস আর ইন্টারেস্টিং। আমার মনে হয় যে you go through this, you download and go through these papers, and this is the first step. And then second thing is এটা হলো যে প্রত্যেকটা পেপারের যে রেফারেন্স গুলো আছে, there's a secondary source. You go to the paper which is referenced in these papers, then you will have another source of information. But আমরা বলি SLR, systematic literature review. SLR প্রসেসটা সম্পর্কে if we have time we can discuss on that. You have to filter, you filter it out, and then you select the best relevant papers for your research. তো এটা আমি একটু শেয়ার করে দিচ্ছি। আমি কোথায় Sir, excuse me, sir. Are we going to have access to the institutional email, sir? আচ্ছা চ্যাটে I'm giving this to the chat. Have you got it? Network disconnect. আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার। এটা যাচ্ছে না। আর চ্যাট বক্সে দিয়ে দেন স্যার। দিচ্ছি বাট নেটওয়ার্ক ডিসকানেক্ট। স্যার অথবা স্যার শেয়ারের সাথে শেয়ার করলে স্যার উনি যদি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা খোলার পরে স্যার না চলে গেছে, এখন চলে গেছে। So you download that and first you read that papers, these 12 papers. যদি মনে হয় যে না এর বাইরে কোনো ইন্টারেস্ট আছে তো you can study this primary solution. তো প্রথম হচ্ছে যে you make groups of 2 or 3, then read all the papers. বলো যে 12টা পেপার আছে, you read these papers and then you select your
topic of interest. Again, you have to build, you have to make a very good literature review, and এটা আমাদেরকে একটা প্রেজেন্ট করতে হবে। একটা হচ্ছে টপিক সিলেকশন এবং প্রেজেন্টেশন দিতে হবে যে ওকে আমরা ইফ নট ফুললি বাট আমরা এতটুকু স্টাডি করেছি। আমরা নেক্সট উইকে আমরা চাই যে টপিকটা যেন তৈরি হয়ে যায়, অ্যাটলিস্ট টপিক। ঠিক আছে? এনি কোশ্চেন? স্যার নেক্সট উইকে স্যার টপিকটা বলবো স্যার, আর স্যার প্রেজেন্টেশনটা স্যার কখন দিতে হবে? প্রেজেন্টেশন আমি চাইবো ওকে নেক্সট তার মানে 4 সপ্তাহ, প্রথম 4 সপ্তাহে একটা প্রেজেন্টেশন হয়ে যাবে। এনি কোশ্চেন? স্যার প্রেজেন্টেশনের টাইমটা একটু এক্সটেন্ড করলে ভালো হতো স্যার, মানে স্যার আমি একটু প্রথম মানে এই সেশনের প্রথম পার্টটা একটু মিস করেছিলাম স্যার। সেটা হচ্ছে মানে আমার একটা কোশ্চেন ছিল, মানে এই যে টপিক গুলো স্যার, মানে বা এটা কি স্যার জাস্ট একটা পেপার প্রেজেন্টেশনই করব না স্যার? প্রথম হলো যে টপিক আমরা যে উই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক অন দ্যাট, এবং সেটার একটা ওভারভিউ, জাস্ট ওভারভিউ এটা। এরপরে হচ্ছে আমি চাইবো যে একদম টপিক স্পেসিফিক লিটারেচার স্যার সেটা। বাট নেক্সট উইকে আমি চাচ্ছি যে ওকে you have selected this area and some introduction of it. স্যার আমি মানে যদি একটা টপিক সিলেক্ট করি, পরবর্তীতে তো স্যার অন্য টপিক নিয়ে কি কাজ করার সুযোগ থাকবে স্যার? এটা হচ্ছে আমার কোশ্চেন ছিল। সুযোগ থাকবে, বাট টাইমটা হচ্ছে যে এই টার্মের মধ্যেই, সুতরাং খুব বেশি এদিক সেদিক মধ্যেই স্যার আর কি, সেটাই। হ্যাঁ, এদিক সেদিক খুব বেশি করলে হয়তো পরে যে সময় কাভারের একটা বিষয় থাকবে। সুতরাং তবে এখন কিন্তু ট্রেন্ড যেটা আছে, এখন কিন্তু অনেকেই মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, রেইনফোর্সমেন্ট লার্নিং, বা ফাজি সেট থিওরি, ইভেন আগে লোকজন যেমন সোয়ার্ম ইন্টেলিজেন্স, পার্টিকেল সোয়ার্ম অপটিমাইজেশন, এই ধরনের টেকনিক গুলো ইউজ করতো। এখন মেশিন লার্নিং চলে আসছে। এটা খুব বেশি কঠিন কিছু না, আমরা একটু চেষ্টা করলে এদিকে করতে পারবো, এন্টার করতে পারবো। এবং পরবর্তীতে যদি আমরা রিসার্চ যে এমএসসি যারা আছে, যারা রিসার্চ করবো আমরা এমএসসি তে, সেই ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু ডিপ লার্নিং বা মেশিন লার্নিং এই টেকনিকগুলো ইউজ করতে হবে। সুতরাং বিষয়গুলো এখন থেকেই আমরা কিন্তু ইন্ট্রোডাকশন, যাদের নাই, অনেকে হয়তো আছে, এক্সপোজার আছে, যাদের নাই তো এক্সপোজার তৈরি করতে হবে। জি, এনি কোশ্চেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার এই টার্ম পেপার গুলো কি স্যার আমরা মানে রিভিউ পেপার করতে পারবো নাকি স্যার কোনো কনসেপ্ট পেপার করতে হবে? রিভিউ পেপারে আসলে আমি বলবো যে একটু বেশ আগ্রহী। রিভিউ পেপার গুলো যথেষ্ট সময় দিতে হয়, এবং রিভিউ পেপার অনেক বেশি লিটারেচার সার্ভে করতে হয়। আলটিমেটলি রিভিউ পেপার করা যায়, বাট রিভিউ পেপার করার চাইতে বোধহয় যেটা হলো যে কনসেপ্ট পেপার, যেটা বলা হচ্ছে কনসেপ্ট পেপার, ওকে মেক সাম প্রপোজাল, দ্যাট উইল বি গুড। ওকে স্যার। ওকে, স্বপ্নিল, আর কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার, তেমন কোশ্চেন নেই স্যার। ওকে স্যার গ্রুপটা কিভাবে করব? গ্রুপটা যদি আজকে তৈরি করা যেত। গ্রুপটা যে স্বপ্নিল, তুমি তো যে কালেক্ট করছো সবগুলো, তাই না? জি স্যার, জি স্যার। স্যার আমি ওই পাশের শীটে আরেকটা হচ্ছে স্যার গ্রুপের জন্য আমি খুলে দেবো না স্যার। না, রাইট। আপনাদের যে গ্রুপগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আপনারা ওখানে আপডেট করে দিলে সেভাবে স্যারকে শীটের পিডিএফ করে দিয়ে দেবো। রাইট। আর আমরা তো একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলতেছি, তো সো ওইটার মাধ্যমে আমরা কমিউনিকেট করে নিতে পারবো। আমি তো লায়লা ইজ দেয়ার, এন্ড অলসো স্বপ্নিল তুমিও থাকো অ্যাজ আ সিআর, দুজনে সিআর হিসেবে থাকো।
Laila and Swapnil, both. Yes, sir. Swapnil, তোমার এটাও দিয়ে দাও, তোমার কন্ট্রাক্ট এবং ওটা হচ্ছে ইয়েতে স্যার দিয়ে দাও। আমি একটু পরে স্যার ভাইবার গ্রুপ খুলে ফেলবো স্যার, সো তখন স্যার সবাই ওই গ্রুপের মাধ্যমে স্যার আমি তো এই যে শীটের মধ্যে রেসপন্স নিয়ে নিচ্ছি স্যার সবারটা, সো Okay. সবার নাম্বার যদি ঠিক থাকে তাহলে হচ্ছে আমি এটা খুলে দিতে পারবো স্যার পরে, সো ওখানে আমরা Okay. সবাই অ্যাভেলেবল থাকবো স্যার। Swapnil, যেহেতু I request you to open the WhatsApp group, not Viber group. হ্যাঁ হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। ওকে, আমরা তাহলে ক্লাস যেখান থেকে শুরু করেছিলাম একটু আগে যাই। স্লাইডটা কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। Okay. আচ্ছা, আমরা ছিলাম হচ্ছে থ্রেট এবং অ্যাটাক। দেন আমরা অ্যাটাক গুলোকে যদি আমরা ক্যাটেগরাইজ করি, আবার অ্যাটাক বলছি যে কোনো এনি কাইন্ড অফ কম্প্রোমাইজেশন of the security goals, that is compromisation, threat to attack, or vulnerable to attack, or potential to attack বলছেন হচ্ছে। এখন একটা হচ্ছে স্নুপ, একটা হচ্ছে ট্রাফিক অ্যানালাইসিস। স্নুপ এবং ট্রাফিক অ্যানালাইসিস বোথ হচ্ছে যে কনফিডেন্সিয়ালিটি, কনফিডেন্সিয়ালিটি, যে স্নুপিং এর কোনো স্কোপ থাকে বা ট্রাফিক অ্যানালিসিস কোনো স্কোপ থাকে, দ্যাট ইজ দ্য থ্রেট। আর স্নুপিং হচ্ছে তখন সেটা অ্যাটাক। থ্রেট টু ইন্টিগ্রিটি, এখন মডিফিকেশন, masquerading, replaying and reproduction. So masquerade, what is masquerading? Masquerading টা কি? কে বলতে পারে মাস্কারেডিং? স্যার মাইক্রোটিকে আমি একটা মাস্কোয়ারেডিং দেখেছি স্যার, ওই যে আপনার আইপি গুলা চেঞ্জ করে অন্য একটা আইপি তে চেঞ্জ করে দেওয়া। গুড। আমরা বলতে পারি যে মুখোশ পড়া এই টাইপের কি, অন্যের অন্যের ফেস মাস্ক ইউজ করছি, আই এম অ্যানাদার পারসন, মাস্কারেড মানে আমি I am taking the identity of others. Replaying, what is the thing? রিপ্লে, এই শব্দটা আসলে মনে করা হলো সবসময় যে ক্যাসেটের যে রিপ্লে বাটন ছিল, আগেকার যে ক্যাসেট গুলো ছিল, রিপ্লে বাটন, বা এখন আমাদের এখানে যে যখন আমরা ভিডিও চালাই, একটা যে সার্কুলার একটা যে তীর চিহ্ন থাকে, একটু প্রেস অন দ্য বাটন, the video will be played again. There is replay. So replay attack, meaning after session already done, if the session is already done, if you play the session again, so this is replay. আমি ব্যাংকে ট্রানজাকশন করলাম, আমি 500 টাকা আমার বন্ধুকে পাঠিয়ে দিলাম, but if the session is recorded and your friend, maybe your friend replay it, can replay it, so 500 টাকা একবার 10 বার করলে 500 টাকা চলে যাবে। That is replay. And what is repudiation?
স্যার রেপুডিয়েশন হচ্ছে স্যার যে মানে ডিনাই করতে না পারার যে বিষয়টা স্যার, অর্থাৎ ফর এক্সাম্পল হোস্ট এ হোস্ট বি তে একটা প্যাকেট পাঠালো, এখন হোস্ট বি একটা সময় পরে বলতে পারে যে আমি প্যাকেটটা পাইনি, ডিনাই করতে পারে। এখন কোন একটা মেকানিজম রাখা যাতে হোস্ট এ ফর এক্সাম্পল প্যাকেটটা পাঠানোর পরে হোস্ট বি একটা রিসিভ একটা কোন মেসেজ অ্যাকনলেজমেন্ট আসা, যার ফলে হোস্ট বি যদি পরে এটা ডিনাইও করে যে আমি প্যাকেটটা পাইনি এই জন্য আপনাকে ইয়া করতে পারিনি, হোস্ট এ যাতে বলতে পারে যে না আপনি এটা প্যাকেট পেয়েছেন, এই যে এটা হচ্ছে তার প্রুফ। তো ওই যে তখন হোস্ট বি চাইলেও এটাকে ডিনাই করতে পারবে না যে সে প্যাকেটটা পায়নি, এটাকে বলে রেপুডিয়েশন। Yeah, that is the thing is that repudiation হলো যে আমি অস্বীকার করছি, denying that, and সার্ভিস যেটা এটা আমরা সাধারণত দেখবো repudiation হিসেবে না, আমরা সার্ভিসটা দেখবো নন repudiation, অর্থাৎ হলো যে there's some mechanism in place so that the parties involved cannot deny the transition. Repudiation. আমি অ্যামাজন একটা অর্ডার করলাম, $2000 একটা অর্ডার করলাম, এখন অর্ডার করেছি, অ্যামাজন জিনিসটা পাঠাচ্ছে বা বিল নিচ্ছে, আমি জিনিসটা পাঠাচ্ছে, ডেলিভারি দিল, ডেলিভারি অন ক্যাশ, আমি বললাম ডলার দিই, তো এখন পাঠাওতে অথবা এখন যে আমাদের যে লকডাউন, ওকে ইউ আর প্লেসিং অর্ডার অনলাইন and check there is cash on delivery, and if the product is at your house and you denied, I did not place order. Repudiation. So there should be some mechanism that the party who is giving order and the party who is supplying, anybody can. Okay, I paid for the amount, but the party is not sending the product. There is the repudiation. So in internet transaction, e-commerce, so that is very important. Very important. And modification is very easy. Modification is okay. Modification of any information. There is modification. Okay. If I ask replay, why replaying is the is it replaying? স্যার কোশ্চেনটা স্যার আবার একটু করবেন স্যার, বুঝতে পারিনি। Is replaying a threat to integrity? The question of it? বুঝতে পারিনি স্যার। Replaying যে কথাটা বলছেন, replaying, that is the third, replay, এটাকে কি আমরা থ্রেট টু ইন্টিগ্রিটি বলতে পারি? স্যার রিপ্লেইং মানে স্যার একই জিনিস বারবার করা, এরকম না স্যার? একটা জিনিস বারবার করা, প্লে, রিপ্লে। স্যার রিপ্লেইংটাকে আমরা একটা থ্রেট বলতে পারি, কারণ এটা আমরা যদি ম্যান ইন দি মিডল অ্যাটাকের ক্ষেত্রে চিন্তা করি, ফর এক্সাম্পল স্যার আপনি আমাকে একটা মেইল পাঠাচ্ছেন, আমি হচ্ছে এটার রিসিভার, আই এম দি ইন্টেন্ডেড পারসন। এখন মাঝখানে অন্য একজন ব্যক্তি কোনোভাবে এটাকে প্যাকেটটাকে সে স্নিফ করতে পারলো, সেই প্যাকেটটাকে নিয়ে সেই প্যাকেটটাকে কপি করে নিয়ে আবার সে প্যাকেটটাকে আমার কাছে পাঠালো, ফলে আমি কিন্তু লাস্ট ম্যান হিসেবে বুঝতে পারবো না, আমি মনে করবো যে আপনি স্যার আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি পেয়েছি, মাঝখানে যে কেউ এটাকে হ্যান্ডেল করেছে এটা আমি বুঝতে পারবো না। তার মানে মাঝখানে যে এটাকে রিসিভ করে কপি করে আবার আমার কাছে প্লে করছে, এই সিকিউরিটির অ্যাসপেক্টে এটাকেই বলে রিপ্লে, ম্যান ইন দি মিডল অ্যাটাক, অর্থাৎ সামওয়ান ইজ গেটিং দি ডেটা হুইচ ইজ নট ইন্টেন্ডেড। তো এটা অবশ্যই স্যার একটা থ্রেট। এটা থ্রেট, এটা কোন ক্যাটাগরির থ্রেট? স্যার এটাও ডিপেন্ড করবে, এখন আপনি যে প্যাকেটটা আমাকে পাঠাচ্ছেন এটা যদি একটা ই কমার্স টাইপ কোনো একটা ব্যাংক ট্রানজাকশনের এরকম যদি কোনো একটা হয় যে আমি একটা পাসওয়ার্ড দিচ্ছি স্যার ই কমার্স, এই পাসওয়ার্ডটা এই প্যাকেটটা কেউ স্নিফ করছে, এই প্যাকেটটা কেউ রিপ্লে করছে, তাহলে এটা তো আমার জন্য স্যার এটা হাই হবে, কারণ আমার
ব্যাংক ট্রানজাকশনের যে পাসওয়ার্ড অথবা যে সিক্রেট কোড এটা কেউ পেয়ে যাচ্ছে অথবা সে রিপ্লে করছে, সেই ক্ষেত্রে এটা স্যার হাই। তো এটা ডিপেন্ড করবে। পাসওয়ার্ড পাচ্ছে না, কোশ্চেন ওয়াজ নট লাইক দ্যাট। কোশ্চেন হচ্ছে পাসওয়ার্ড পাচ্ছে কিছু পাচ্ছে না, আমি হচ্ছে রিপ্লে করতে, যে কিছু রিপ্লে করবো। রিপ্লেটা আসলে কোন ধরনের থ্রেড, এখানে নিচে লেখা আছে থ্রেড টু ইন্টিগ্রিটি। ডু ইউ এগ্রি অন দ্যাট? Yes, sir, it will be. It is Why? a threat to security, sir. Why? Okay, sir. In my understanding, suppose I am sending some mail, so once this is repeatedly being sent, so it is violating my integrity. Means I may be the owner of the only first message, but not the subsequent messages. Yeah, the answer is like that. Principles of the integrity is that, sir, that it is being originated from the original originator or authenticated originators. Yeah. Yeah, when it is replayed, the source is the same, the recipient is same, but the source intended to use it once. But if it is replayed, the integrity, I wanted to send 500 taka, but it sent you 5,000 taka. So then definitely threat integrity. And আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, জি, ইন্টিগ্রিটিটাও তখন হবে যখন আমার ডাটাটা চেঞ্জ হবে স্যার, প্যাকেটটা চেঞ্জ হবে। এখন যে রিপ্লে করছে সে যদি ডাটাটা চেঞ্জ না করে, সে শুধু ডাটাটাকে অবজার্ভ করে, ডাটাটাকে চেঞ্জ না করে সে এটাকে রিপ্লে করে, তখন তো স্যার আসলে কনফিডেন্সিয়ালিটি একটা থ্রেট হবে, থ্রেট টু কনফিডেন্সিয়ালিটি। not confidentiality, because confidentiality is not here, because he is not evading my personal credentials. He cannot access my account like that. But he recorded the session and he played the session. He ran the session again. He runs the session again, and that's why the effect is that I sent him 500 taka, but eventually 5,000 taka was deducted from my account. So that is the integrity. 500 to 5,000. I wanted to run it once, and in that time, সকাল 10টার সময় আমি কাজটা করেছি, but বিকাল 5টার সময় আমি এটাকে প্লে করব। So there is also integrity. 10টার সময় তো হলো না, 5টার সময় হচ্ছে না। ঠিক আছে? স্যার মানে রিপ্লেইং জিনিসটা মানে এখনো ক্লিয়ার হয়নি স্যার, মানে আরেকবার একটু বলবো। স্বপ্নিল, ধরো যে আমি একবার তোমায় বললাম স্বপ্নিল, তুমি আমার এই কথাটাকে রেকর্ড করলাম, এখন তুমি 5 বার বললা স্বপ্নিল স্বপ্নিল স্বপ্নিল, রেকর্ড করলাম, রেকর্ড করলে তুমি এখন বাজালা, এখন লোকজন কি শুনতে পাবে? স্যার 5 বার শুনতে পারবে স্যার। 5 বার শুনতে পাবে, আমি বলেছি তো একবার। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। Is it okay? আর স্যার স্নুপিং আর ট্রাফিক অ্যানালাইসিস এই টার্মগুলো স্যার একটু বলে দেন স্যার ভালো। স্নুপ এটা কি বাংলাতে কি? To take the smell. Snoop. তার মানে হচ্ছে যে ওকে, you can see my transaction, and that is snoop. আমি কার সাথে কথা বলছি, আমি কথা বলছি, কি কথা বলছি, you don't need that, but just observe. I am going to the commander's office, so this is an information. আমি কি কথা বললাম, কি আলোচনা করলাম, that is not visible, not not clear to you, but you see me going to commander's office, that there is information. So there is snooping, and traffic analysis means if you have this information, I mean, 5 বার হয়তো আবার হেডের রুমে যাই, প্রতিদিনই যাই,
আগে হয়তো যে কখনো যেতামই না, কখনো যেতাম, বাট ইদানিং আমি খুব বেশি যাওয়া আসা শুরু করেছি। So the analysis is that there's an environment. So traffic analysis কত সময় ধরে যাচ্ছে, কোন সময়ে যাচ্ছে, কত সময় সে ব্যয় করছে, এবং শুধু সে কি এখানেই যাচ্ছে না আরো কার কাছে যাচ্ছে, এটা আমি বললাম যে ফিজিক্যাল সিনারিও। আসলে এটা হচ্ছে ট্রাফিক। এখন ট্রাফিক হচ্ছে যে বাংলাদেশের সাথে হয়তো ইউএস এর যোগাযোগ অনেক বেড়ে গেছে। তো এরকম people are trying to figure out actually what is going on, what is happening, what would be the reason like that. এটাকে বলি আমরা ট্রাফিক অ্যানালাইসিস। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার যদি স্যার যে ট্রাফিক অ্যানালাইসিস, তো স্যার এরা হচ্ছে যে মানে ধরতে গেলে স্যার যে আমি কি করতেছি বা এই সবের স্যার ডাটা কালেক্ট করতেছে। তো স্যার আমরা দেখি যে ফেসবুকে হচ্ছে যে আমি কোন একটা জিনিস নিয়ে হয়তো বা কারোর সাথে চ্যাট করলাম, বা আমি হয়তো বা স্যার নেটফ্লিক্সে একটা কিছু দেখলাম, তো ওইটা অলরেডি স্যার দেখাচ্ছে ফেসবুকে, স্যার অ্যাড দেখানো শুরু করে। তো স্যার এটা কি স্যার একটা সিকিউরিটি অ্যাটাকের মধ্যে তো স্যার পড়ে না? যদিও স্যার আমি পারমিশন দিয়ে দিয়েছি ফেসবুককে, মানে যেহেতু ইউজ করার সময় স্যার পারমিশন দেওয়া লাগে, বাট মানে জিনিসটা দেখা যায় যে স্যার আমি একটা বই কিনতে গেলাম। দ্যাট ইজ আমি একটা বই কিনতে গেলাম, দেন স্যার দেখা গেল আমি একটা বই কিনতে গেলাম, স্যার আমি ওটা নিয়ে কোনো কথাই বলি নাই ফেসবুকে, বা আমি সার্চও দিই নাই, বাট স্যার অলরেডি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে স্যার ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুক হচ্ছে স্যার অলরেডি ওইটার সাজেশন চলে আসে যে এই অনলাইন পেজে পাওয়া যাবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্যার আমি এগুলো কোথাও সার্চ দিই। okay, if I ask you the question, Facebook is giving you facilities to communicate, to announce, to make classes or like that. What's the benefit of Facebook? What's the benefit of Facebook? স্যার বেনিফিটে হয় স্যার মাঝে মাঝে আসলে হচ্ছে মানে দরকারি জিনিসগুলো পাওয়া যায় স্যার, বাট নট মানে অনেক সময় স্যার ইরিটেটিংও হয়। তো স্যার এটা তো মানে এখানেও কি স্যার ওনারা ট্রাফিক অ্যানালাইসিস এর মধ্যে কি স্যার পড়ে না এটা স্যার? না, আমার কোশ্চেন ছিল যে এটা তো আমার লাভ, আমাকে অনেক সুবিধা দিচ্ছে, একদম ফ্রি, আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ ফেসবুক, বাট ফেসবুকের কি সুবিধা? স্যার ওরা স্যার ইনফরমেশন বিক্রি করতেছে স্যার এখনকার স্যার ইন দিস মানে স্যার এই যুগে তো স্যার ইনফরমেশন হচ্ছে সবচেয়ে দামি জিনিস স্যার। তো স্যার উনি হচ্ছে এটা অ্যানালাইসিস করে যখন যেমন স্যার যখন বিভিন্ন পেজ হচ্ছে বুস্ট করতেছে যে আমি হচ্ছে বই সেল করতেছি বা ইয়া করতেছি, এখন তার বই লাগবে, ঠিক ওই সময় হচ্ছে আমার ওই জিনিসটা সামনে চলে আসছে। তো পেজ থেকে সে লাভ পাচ্ছে হচ্ছে স্যার বুস্টিং এর টাকাটা পাচ্ছে, আর আমার থেকে হচ্ছে আমি হচ্ছে বইটা কিনে নিচ্ছি, ওটা আমার লাভ অবভিয়াসলি, বাট স্যার বুস্টিং এর টাকাটা তো স্যার ফেসবুকই পাচ্ছে। এই এগ্রিমেন্ট তো আমি রাজি হয়েছি, আমি যখন তার সাথে অ্যাকাউন্ট করেছি তার সাথে আমি এই এগ্রিমেন্ট রাজি হয়েছি, এই ক্ষেত্রে আমি এটা বলবো এজন্য এগ্রিমেন্ট ফেসবুক অথরাইজড ইউজার, যখন অথরাইজড ইউজার হবে এটা এটা বলে কোনো কিছু নেই। If he is an authorized user of your information, in no way you will say that Facebook is attached. স্যার এটাই হচ্ছে স্যার সমস্যাটা, যে স্যার আমি তো হচ্ছে মানে অলরেডি অ্যালাউ করে ফেলতেছি, বাট হচ্ছে দেখা যায় যে স্যার ইনস্টল দেওয়ার সময় আসলে আমরা Facebook is now Facebook is authorized user, এটা ওই এগ্রিমেন্ট আছে এবং এটা কোর্টে গেলে চলবে না, বাট ফেসবুক যদি উইদাউট এগ্রিমেন্ট এই কাজটা করে থাকে, ইভেন আমরা অনেক সময় যে সিকিউরিটি ল্যাবে কোন একটা ওয়েবসাইট দেখি যে এটা ভালো, if you attack some website, this is the punishable. করা যাবে না, তাদের পারমিশন নিতে হবে, ওকে আমি রেজিস্ট্রেশন করতে চাই বা তোমাদের দেখে দিতে চাই যে তোমাদের এই ওয়েবসাইটে কোনো বানানটি আছে কিনা, if they give you permission then you can do that. So বুঝতে পারছি yeah, অবশ্যই ট্রাফিক ইনভেস্ট করছে, অবশ্যই ট্রাফিক ইনভেস্ট করছে যে সে কোথায় কোথায় যাচ্ছে, ভিজিট করছে এবং তার ইন্টারেস্টটা কি, এন্ড রেলিভেন্ট কোম্পানির কাছে পয়সা নিয়ে রাখছে যে তোমাদের অ্যাড গুলোকে আমি টার্গেটেড ইন্ডিভিজুয়ালস এর কাছে শো করব, এবং people are giving money, Amazon is giving money to Facebook যে ওকে আমার টার্গেটেড ইন্ডিভিজুয়াল, যেমন ওকে আমি একটা জিনিস সার্চ করতে চাই যে মাস্ক, ফেস মাস্ক দরকার, 10টা কোম্পানি আমার শো একটা সামনে চলে আসবে, এবং সেই ইউটিউবে 10টা ভিডিও একই ধরনের ভিডিও চলে আসবে,
তাই না? গুগল ডু দ্য সেম থিং, টার্গেটেড মার্কেটিং। তো এটা হচ্ছে তাদের ওইখান থেকে তাদের বেনিফিটটা উঠে আসে, তারা এখানে ইনভেস্ট করছে এবং দে আর বেনিফিটিং ফ্রম আদার সাইড। ওকে, অনেক আলোচনা হইল না? ট্রাফিক অ্যানালাইসিস ব্রেক দিয়ে দেন স্যার। স্বপ্নে এটা কি ঠিক আছে? ট্রাফিক অ্যানালাইসিস স্যার আমি আসলে এবং ট্রাফিক অ্যানালাইসিসের ডিফারেন্সটা খুব একটা ভালো বুঝতে পারিনি স্যার, মানে দুইটাই মনে হচ্ছে আমার কাছ থেকে মানে আড়ি পাতা জিনিস টাইপের। আড়িপাতা জিনিস, আড়িপাতা জিনিস একটা হচ্ছে আড়িপাতা, একটা আড়িপাতা থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা, সেটা হচ্ছে ট্রাফিক আড়িপাতা। ঠিক আছে, আড়িপাতা, বাট আড়িপাতা থেকে যদি তুমি কিছু কনক্লুশনের দিকে যেতে পারো, দ্যাট ইজ ট্রাফিক অ্যানালাইসিস। হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে যে তোমার গালফে আমেরিকা তাদের মিলিটারি বিল্ড শুরু করছে। তো হঠাৎ করে যদি শুরু করে থাকে, তো এখান থেকে কিছু অ্যানালাইসিস করে ফেলে যে হোয়াট উইল হ্যাপেন নেক্সট, কোনটা কনসিকুয়েন্স কি হতে পারে। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে ট্রাফিক অ্যানালাইসিস। আর স্যার মাস্কুরেডিং মানে স্যার একটু যেটা বলেছিলেন স্যার যে আইপি চেঞ্জ করে স্যার এরকম কিছু একটা হ্যাঁ, বলেছিলেন স্যার। তোমার ধরো যে তুমি শপিং কথা বলছো, বাট তোমার মতো বয়েজ নিয়ে আলটিমেটলি আমি জানি না তুমি শপিং কিনা, still it's very difficult for me to figure out because শপিং নামটা লেখা খুব ইজি। তুমি আমি ঢুকে আমার নামটা চেঞ্জ করে শপিং করলাম। আর হলো যে আমি যদি কোনো ভয়েস কি বলে যে সিনথেসাইজার যে অ্যাপ্লিকেশন আছে, তোমার মতো কথা বললাম, তো এখন it's very difficult for me whether you are shopping or not, and if anybody can do that, he's masquerading shopping. জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, এটা নিয়ে আমরা বলেছিলাম যে অলরেডি এগুলো নিয়ে কথা বলবো। আচ্ছা, অ্যাটাক আমরা বলেছি যে X800 এর ফোকাস তিনটা মনে আছে? এই ফোকাস তিনটা কি কি ছিল? X800 মনে আছে? দুইটা ছিল স্যার। হ্যাঁ, দুটো ছিল, বাট আলটিমেটলি তারা কিন্তু অ্যাটাকটাকে তারা ইনক্লুড করেছে। অ্যাটাক, সার্ভিসেস এন্ড মেকানিজম। আমরা অ্যাটাক নিয়ে কথা বলছি। অ্যাটাক আবার প্যাসিভ অ্যাটাক, অ্যাক্টিভ অ্যাটাক। প্যাসিভ অ্যাটাক মানে হচ্ছে যে যে অ্যাটাক তোমার আসলেই ক্ষতি করছে, সাম মডিফিকেশন করছে, বা কিছু হয়তো মডিফিকেশন করলো, সব কিছু পেলাম, আবার পুরাটাই তোমার ডিলিট করে দিল, পুরাটাই চলে গেল। সো এনি কাইন্ড অফ যে অ্যাক্টিভ অ্যাটাক হলো যে সাম ইনভলভমেন্ট যেটা হলো যে অ্যাকচুয়ালি যেটা তোমার eventually make you some loss. That is the active, and passive means okay. Passive means okay. Monitoring of traffic analysis. So এগুলো হচ্ছে passive. Traffic analysis করছে আমার তো কোনো apparently আমার physically বা আমার অন্য কোনো দিকে আমার লস হচ্ছে না মনে হচ্ছে apparently, but loss is there. Loss is there. Long term loss is there. সেইটাকে ইউজ করবে যদি তাহলে এটাকে বলছি আমরা স্নুপিং। So Alice and Bob, they're communicating with each other. They are friends maybe, like Alice and Bob. এবং ক্রিপ্টোগ্রাফিতে এই দুইটা ক্যারেক্টার নিয়ে আলোচনা হয় বেশি, এবং ডাফ ইজ থার্ড পারসন who is snooping. Okay, so just make a tab. What is going on? You can see. Unauthorized access. Then ওই এক্সেস থেকে যদি অ্যানালাইসিস, সেটাই হচ্ছে যে বব তো অনেকেই ববের অনেক বন্ধু আছে, বাট এলিসের সাথে বেশি সময় কথা বলে, সো দ্যাট ইজ অ্যানালাইসিস। Active analysis involves some modification, difficult to prevent, and goes to detect attacks and to recover. So active involves some modification. Modification delete করে ফেলবো, চেঞ্জ করে ফেলবো।
ওকে, গোল হচ্ছে টু ডিটেক্ট অ্যাটাক এন্ড টু রিকভার। আচ্ছা, আমাদের যে গল্পটা ছিল যে এখান থেকে যে অ্যাটাকটা হলো আমার কোর্সের যাতে পার্সোনাল চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ালো তাহলে আমরা রিকভার করবো কি করে? The thing was changed, address was changed, এবং unfortunately we do not have a paper records because internet সবাই দিচ্ছে paper records কষ্ট যেটা অনেকেই যদি এটা রেকমেন্ডেড তখন একটা সমস্যা পড়লাম। Then we could figure out that there was a system when a student is absent in the class, there was a SMS generated and sent to his parents that your son is absent. And this SMS record was there, and it was unmodified. Then we enlarged the SMS records, and from that we redo the modified address stage, and finally we could recover the original state. So in a system, actually the same thing is happening. First is you must have your protection, but attack may happen, but you must have some mechanism to detect the attack, and finally you have the mechanism that so that you can. তাহলে আমাদের এটা কিন্তু যেগুলো সিস্টেমে কিন্তু এটা ডিজাইন করতে হবে যে ওকে আমাদের এরপরও টুইন টাওয়ার তো ধ্বংস হবে হচ্ছে যেহেতু সুতরাং টুইন টাওয়ারের ধ্বংস হলে কি আমেরিকা বসে যাবে না? তো দে হ্যাভ দেয়ার what is their servers even in Iceland, even in undersea. They're the servers undersea, more than the servers. So maybe if in future the servers will be in other places. So there should have some a mechanism to recover from that. আচ্ছা, এখন হলো যে এগুলো আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি জেনারেল সার্ভিস কম্পিউটার, সো এগুলো অলরেডি উই হ্যাভ ডিসকাস। এটা ব্রেক দিয়ে দেন স্যার। স্যার আজকে ব্রেক দিয়ে দেন স্যার। ওকে, আমার মনে হয় এই কথাগুলো খুব বেশি জাস্ট গো থ্রু, মানে সিম্পল টার্মস দ্য থিংস আর ডিফাইন্ড। স্লাইডটা আমি অলরেডি শেয়ার করে দিয়েছি। আমার মনে হয় যে if you go through the slides and the book, I think it will not be a very big deal to understand the topics. আমরা কি শেষ করব? জি স্যার, জি স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি স্যার, আপনি স্যার ওই যে টপিকগুলো দিয়েছেন স্যার, ওগুলার সবগুলা পেপার পড়ে স্যার আমরা নিজেরা স্যার গ্রুপমেটরা ডিসাইড করব স্যার আমরা কোনটা নিয়ে কাজ করতে চাই, এই তো স্যার? Yes, but not limited to, and বলছি এরপরেও you have your own choice. স্যার আমরা হচ্ছে স্যার যে টপিক নিয়ে কাজ করতে চাই স্যার, ওইটা হচ্ছে সামনের ক্লাসে স্যার আপনার সাথে ডিসকাস করতে হবে। ওকে, আরেকটা দেখি না ওটা মধ্যে আরেকটা হচ্ছে যে আমরা কাজ করেছি এসডিএন এর উপর। এসডিএন হচ্ছে সফটওয়্যার ডিফাইন্ড নেটওয়ার্ক। এখন হচ্ছে নেটওয়ার্কিং একটা ট্রেন্ড আছে যে এখন যে রাউটার গুলো আছে, রাউটার গুলো হচ্ছে হার্ড কোডেড and few modifications can be made, but if we make the software based control of the routers, and we'll have okay, more control on the routing process and what is going on through the routers, and security, okay, then we have more control on security. So also you can think about security on network security on SDN, the software defined network. ঠিক আছে? জি স্যার।
Okay, স্যার any question? জি স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, এই যে এই মানে পেপার রিলেটেড ব্যাপারে স্যার, মানে আপনি যে কিছু পেপার যেরকম দেখেছেন স্যার, সম্ভবত মানে আমি সঠিক জানি না, বাট আমার কাছে মনে হলো যে স্যার কিছু টপিক স্যার নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি থেকে বাইরের টপিক স্যার। তো আমরা কি তার মানে হচ্ছে স্যার নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি থেকে বাইরে গিয়েও কোনো টপিক কি আসলে চুজ করতে পারবো স্যার? এটা হচ্ছে আমার কোশ্চেন ছিল স্যার। Network related security is there. I think most of the papers are actually data aggregation. Data aggregation, how can you just you post security data aggregation? Securely aggregation. So this is a new concept. They are collecting unmanned aerial vehicles that aggregating data. But how can we do it securely? And cloud so cloud security is also there. It's also important. Cloud security. Cloud is যে ভার্চুয়াল মেশিন গুলো একদম ডাউনলোড করছে এবং স্টোর করছে, কারণ এই ভার্চুয়াল মেশিন গুলো সিকিউরলি কিভাবে আমি ডাউনলোড করবো এবং স্টোর করবো। আমি একটা মেশিন আমি তৈরি করলাম, মেশিনের উপর কাজ করলাম, মেশিনটা আমি স্টোর করলাম, বাট কেউ যদি সেই মেশিনটার মধ্যে কোনো ম্যালওয়্যার ইনজেক্ট করে, আমি পরবর্তী যখন কাজ করতে যাবো আমার মেশিনটা হচ্ছে এখন কি বলে যে ইনফেক্টেড, তাই না? অলসো ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন ক্লাউড। এই টপিকগুলো আমি লিখে নেই, বাট চিন্তা করি ক্লাউড সিকিউরিটি। স্বপ্নিল বলো। স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। ওকে, এনি কোশ্চেন? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম। স্যার আপনি যেহেতু অনেকদিন ধরে কাজ করছেন স্যার, আপনি কোন ব্যাপারে কাজ করেছেন? আমি অনেকদিন না, আমি কাজ করে কিছু কাজ করেছি। We have also some work on that. Yeah. আপনি কিছু ব্যাপারে কাজ করেছেন স্যার, ওইটার ফার্দার আরো কাজ করা সম্ভব এরকম কিছু ব্যাপারে যদি আপনি স্যার আমাদেরকে প্রপোজ করতেন, তাহলে আপনার থেকে হেল্প নেওয়াটা আমাদের জন্য সহজ হতো এবং আমাদের নতুন একটা পেপার দাঁড় করানোটা কম্পারেটিভলি আমার মনে হয় ইজি হতো স্যার। ওকে, আমি আমার পেপার যে কটা আছে আমি শেয়ার। ঠিক আছে, আমি স্বপ্নিলকে আমি পেপারগুলো লিংক দিয়ে দিই। জি স্যার। আচ্ছা, আমার সবার জন্য একটা জিনিস একটু বলার ছিল যে আমরা তো একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলবো, সো কেউ যদি হচ্ছে মানে তার হচ্ছে এই শীটটা ফিল আপ না করে থাকেন, এটা একটু ফিল আপ করে দেন, ঠিক আছে? মানে এটা বেস করে হচ্ছে আজকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে ফেলবো। তো এখন ওই শীটটা কারো ফিল আপ না করা থাকতে এটা একটু কাইন্ডলি ফিল আপ করে দেন। আমি হচ্ছে চ্যাটে লিংকটা আবার দিয়েছি। ওকে, এনি কোশ্চেন? আমি এর আগে ক্লাস নিয়েছিলাম হচ্ছে বিউপি। তো বিউপিতে আমার দুজন ছাত্র ছিল, মানে হেভিওয়েট স্টুডেন্টস। তখন ব্রিগেডিয়ার ওয়াহিদুজ্জামান আমাদের কমান্ডেন্ট এবং ব্রিগেডিয়ার জাকির। But thing is, then Brigadier Wahiduজ্জামান, he topped the class. So I think it's not very tough thing. আমরা সবাই ভালো করবে if we put some effort. তাহলে আমরা শেষ করতে পারি না ক্লাসটা? তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, শেষ করি ক্লাস। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তাই আমরা ইউনিভার্সিটি সার্ভারে নতুন একটি মডিউল ডেভেলপ করেছি, যা আইএমএস এর সাথে অনলাইন ক্লাস নামে পরিচিত হবে। এই মডিউলটি